Daddy. Ibyo nibyo tumusabiye dawe. Thank you, Lord. Urakoze dawe. In Jesus' name we have Mw'izina prayed. rya Yesu niko dusenze. Amen. 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 Let's take our Bible and read chapter 10 of Romans. Reka dufate Bibiliya zacu dusome igice cya 10 mu Baroma. Chapter 10 of Romans. Abaroma. We'll just speak verse 3. Abaroma igice cya 10 umurongo wa 3. Submission to God and the church leadership is what we are considering. Turi buvuge kumvira abakozi b'Imana ndetse n'abayobozi. And today we are looking at problems of submission. Kandi turi burebe ibibazo mu kumvira tugira mu kumvira. So let's read verse 3. Reka dusome umurongo wa 3 ku Baroma For igice cya they 10. being ignorant of God's righteousness Kuko ubwo batari bazi gukiranuka kw'Imana uko ariko and seeking to establish their own righteousness, bagerageje kwihangira gukiranuka kwabo ubwabo, have not submitted to the righteousness of God. bituma basuzugura gukiranuka kw'Imana. Let's read it again. Reka twongere tuhasome neza. For they being ignorant of God's righteousness Kuko ubwo batari bazi gukiranuka kw'Imana uko ariko and seeking to establish their own righteousness, bagerageje kwihangira gukiranuka kwabo ubwabo, have not submitted to the righteousness of God. bituma basuzugura gukiranuka kw'Imana. Hallelujah. Hallelujah. So in what righteousness were these people operating? Ese aba bantu bakoreraga mu kuhe gukiranuka? In whose righteousness? Mu gukiranuka kwande? It's simply their own righteousness. Ni mu gukiranuka kwabo niko bigaragara. And who confirmed them righteous? Ese ninde wabavugaga wemezaga ko bo ari When you don't abakiranutsi? know the righteousness of God Iyo udasobanukiwe gukiranuka kw'Imana and you establish your own, ukishyiriraho ukwawe, is it God that will follow you ese Imana niyo izaza ikagukurikira or you will follow God? cyangwa ni wowe wakagombye gukurikira Imana? Take your seat. Nimwicare. I've discovered that everybody on earth submits to somebody or something somewhere somehow. Nasobanukiwe ko umuntu ku isi agira uwo yubaha, agira uwo akurikira ndetse agira uwo akurikiza ibye. In other words, everybody submit. Mu yandi magambo buri muntu wese agira uwo acira bugufi cyangwa yubaha. Everybody submit to somebody. Buri muntu wese agira uwo agandukira. There is nobody on earth that doesn't submit to somebody. Nta muntu utagira umuntu agandukira mu buzima bwe. Even sometimes Ndetse rimwe na rimwe we submit to ourselves. twubaha cyangwa tugandukira twebwe ubwacu. Sometimes if there is nobody to submit to, you submit to your own self. Rimwe na rimwe nta uba ufite wubaha cyangwa ugandukira ukiyubaha ukanigandukira. So this is confirmed that everybody submits in one way or the other. So understand that. Ibi rero bisobanura yuko buri muntu mu buryo bumwe cyangwa ubundi agira uwo yubaha cyangwa agandukira. And don't throw away what we discussed on Tuesday. Kandi ibyo twavuze kuwa kabiri, That submission is a condition of your heart. The attitude of your heart. yuko kuganduka no kubaha ni uburyo umutima wawe uhitamo kwitwara. Don't forget the difference between submission and obedience. Kandi ntiwibagirwe itandukaniro riri hagati yo kumvira no kubaha no kuganduka. Because most of the time the two looks alike. Kuko kenshi bisa naho bisa. But obedience Ariko kumvira has a clear difference from submission. gutandukanye rwose no kuganduka. Now I want you to still understand that we are submitting to God and to the leaders of the church. Ndashaka ko musobanukirwa ko tugandukira Imana tukubaha abayobozi b'itorero.
that we can't do without either. ntabwo dushobora gukora kimwe turetse ikindi. You submit to God, ugomba kugandukira Imana, and God draw you to submit to his leadership. Imana ikagutegekera kubaha abayobozi b'itorero. And we understand that it is when you submit to leadership that you are actually submitting to God. kandi noneho tugahita dusobanukirwa ko iyo wubashye ukagandukira abayobozi b'itorero ubasha kugandukira Imana. On Tuesday we conclude that the two are one. Kwa kabiri rero tuza kugeraho turavuga ngo byose birasa. So everything we are going to discuss this evening is hanging on this definition. Ikintu cyose tuvuga uyu mugoroba kirajyanisha kuri iki gisobanuro twatanze. To whomever you submit, ku muntu wese wubaha cyangwa se ugandukira, that person is your master. uwo muntu ni umutware wawe n'umuyobozi wawe. To whoever you submit, uwo ari we wese uzubaha ukagandukira, that person is your master. uwo muntu aba ari umuyobozi cyangwa umutware wawe. In Romans chapter 6 verse 16, mu Baroma 6:16 he also mentioned this to us. ibyo nabyo barabitubwira To whoever you submit, ngo umuntu wese uzubaha ukagandukira, that person is your master. uwo muntu ahinduka umuyobozi n'umutware Do wawe. you not know that to whom you present yourselves slaves to obey, ntimuzi yuko uwo mwihaye kuba imbata zo kumwumvira? there is a word, they are slaves to obey. hari ijambo kuba imbata kugira ngo wumvire. This is not a simply obedience, ntabwo ari ukumvira gusa, but you submit yourself. ariko uba imbata y'uwo muntu Consider ukitanga yourself as rwose, a slave. ugakora nk'imbata. And this is the word that many people don't want to hear. iryo ni ryo jambo abantu badashaka kumva abenshi. We came to worship God, we don't come as a slave. igihe cyose tuza kuramya Imana baravuga ngo tuza kuramya Imana ariko ntituza nk'imbata This zayo. word called slave iri jambo Imana yita imbata is what qualifies your obedience from simple obedience to submission. niryo rituma kwa kubaha kwawe kuva mu kubaha gusa ahubwo ukabasha kuganduka rwose. And the Bible says, kandi Bibiliya iravuga you are that one's slave whom you obey, muri imbata z'uwo mwumvira uwo, whether of sin leading to death or obedience leading to righteousness. imbata z'ibyaha bizana urupfu cyangwa izo kumvira Imana kuzana gukiranuka. So if you don't understand how to submit, nudasobanukirwa uburyo ugomba kuganduka no kubaha, you will misplace righteousness. ntabwo uzabasha gusobanukirwa gukiranuka. And of course, righteousness is not your doing. n'ibyo gukiranuka ntabwo ari ibyo ukora. Righteousness is of God. ntabwo ari wowe ubikora ahubwo ni Imana. gukiranuka ni ukw'Imana. It comes from Jesus. gukiranuka kuva kuri Yesu. It's not by our power. ntabwo ari imbaraga zacu ziduhesha gukiranuka. We wear the righteousness of Christ like a cloth. twambara gukiranuka kwa Kristo nk'umwambaro. That when one sees us, iyo hari utubona he sees us righteous. atubona nk'abakiranutsi, Not by what we have done, atari kubw'ibikorwa dukora, but by our faith in him ariko kubwo kwizera tumwizera rwose, who has bought it for us. uwo nguwo wabirwaniriye ku bwacu. So when your righteousness rero muri uko gukiranuka is different from his established righteousness, igutandukanya n'ushyiraho gukiranuka n'amahame yako, it then means your righteousness is something else that we don't know. ni ukuvuga ngo It's what we don't know. ni ukuvuga ngo gukiranuka ni ikintu tutazi rwose. So who do you submit to? ninde ugandukira cyangwa This wubaha? is a question we have to answer by ourselves. icyo ni ikibazo ugomba kwisubiriza wowe Who do ubwawe. you submit to? ninde wubaha kandi ugandukira? Is there somebody you submit to? ese hari umuntu ugandukira cyangwa wubaha? Who do you allow yourself like a slave to? ninde wemerera kuba imbata ukamwubaha? The Bible says, who do you yield to? Bibiliya iravuga ngo ninde wemerera kuba He imbata used the word ukamwubaha? yielding.
ikoresha ijambo Because kuganduka most of the time we are in Christ, kuko kenshi tuba turi muri Kristo but submitting to something else. ariko tukaba tugandukira dutwarwa n'ibindi bitandukanye And convert that thing we are submitting to be Christ. hanyuma tukitirira icyo kintu tugandukira kuba ari Kristo. Let me repeat that. Reka mbisubiremo. Most of the time, inshuro nyinshi we who have given our life to Christ, twebwe tuza tugaha ubuzima bwacu Kristo, we are in Christ. turi muri Kristo. They say you Nibyo, are not in Christ, we are all in Christ. ntawuvuga ngo ntabwo uri muri Kristo, twese turi muri Kristo, But you submit yourself ariko ugahitamo kugandukira to someone else. undi muntu runaka. And when we ask you, hanyuma whom twakubaza are you submitting ngo to? ninde ugandukira kandi wubaha, You said to whom you are submitting is Christ. ukavuga ngo ugandukira kandi wubaha ni Kristo. In other words, Mu yandi you magambo, are in Christ, uri muri Kristo submitting to someone else ariko ugandukira undi or to muntu something else, cyangwa ikindi kintu and runaka, convert that thing. hanyuma icyo kintu ukacyitirira You convert that thing ukacyitirira to be the Christ. kuba Kristo, And even when the thing refused to be ndetse Christ n'icyo for kintu you, cyanze kukubera Kristo, when the thing refused to be Christ for iyo you, icyo kintu cyanze kukubera Kristo you get angry. urarakara, You become annoyed. ukumva urarakaye cyane, You take chances ugafata amahirwe, to quarrel with yourself ugatangira kwitonganya muri wowe, and think that people did not accept you. ukavuga ngo abantu ntago bakwemera. But listen to me this evening. ariko nyumva neza uyu mugoroba, God is waiting for you Imana iragutegereje until you submit to Him kugera igihe uzayigandukira, what you are expecting from Him ibyo uyitegerejeho doesn't come. ntabwo bizigera biza Are utarayigandukira. you listening to me? ese And muranyumva? this is why we have so many gimmicks in church. niyo mpamvu duhora dufite ibintu byinshi mu rusengero, We have so many gimmicks. duhora dufite ibintu byinshi cyane by'urudaca mu rusengero, We use so many canalities to approach spiritual matters. tukanyura mu nzira nyinshi cyane zitandukanye kugira ngo tuvuge iby'umwuka tubisobanure. If I can do this, ningerageza ibi I can be accepted by them. yenda ndemerwa And nabo, if I can do this, kandi ninagerageza I izi can be nzira accepted by them. yenda baranyemera. And you think that righteousness, submission to righteousness, submission to the leadership of the church is what you do. I said no, it's not what you do, but it is how you keep your heart. ukibeshya neza yuko gukiranuka cyangwa se kubaha abayobozi cyangwa se gukiranuka kwawe ari uburyo ukora ibyo ukora. Oya, ntabwo ari byo. Gukiranuka kwawe ndetse no kwemerwa kwawe biterwa n'uburyo umutima wawe uwurinda ukawuturisha rwose. That is why we render services that are eye services. Services that are in your presence, I do. In your absence, I don't. niyo mpamvu rimwe na rimwe dukora ibintu ukora kubera ko bakureba baba bahari ntukore. You are not expected to handle spiritual things from earthly perspective. ntabwo ugomba kurifata ibintu by'umwuka ngo utangire ubikorere mu nzira izo arizo zose. Let's look at Romans 8:7-8. reka turebe mu Baroma 8:7-8. Romans 8:7-8. Abaroma 8:7-8. 7-8. 7 kugera ku 8. Because the carnal mind is enmity against God, kuko umutima wa kamere ari umwanzi w'Imana, for it is not subject to the law of God, kuko utumvira amategeko y'Imana, nor indeed can be. ndetse ntushobora kuyumvira. Now, I now understand ubu noneho that ndasobanukiwe. one problem of submission ni ukuvuga ngo kuganduka rwose is that we have many people coming to church, but they are not in Christ. impamvu dufite ibibazo byo kuganduka nuko hari abantu baza mu rusengero ariko saba urusengero saba itorero. Their heart, their mind imitima yabo, ubwenge bwabo is not born again. ntabwo birakizwa. If your mind is carnal, niba ubwenge bwawe n'umutima wawe ari iby'umubiri, verse 7 where we read, hariya ku gice cya 7 aho says twasomye, you cannot submit to ntabwo God. ushobora kubaha Imana no
kuyumvira. He said they don't submit to the law of God, Ntabwo bumvira amategeko y'Imana, and neither can they do it. It's impossible. ndetse ntibashobora no kubigerageza kubikora ntibishoboka. Now follow me, church. Munyumve neza. The life of God Ubuzima bw'Imana, which we live ubuzima bw'Imana bw'ubumana is tubamo, in stages. ni ubuzima buba mu nzego. We give our life to Christ, Turuha ubuzima bwacu Kristo, and He took us from that level, akadukura kuri urwo rwego, and He began to grow us. agatangira kudukuza. He began to grow us. Agatangira kudukuza. The day you gave your life to Christ, Umunsi wahaye ubuzima bwawe kuri Kristo, maybe it was one problem that brought you. yenda n'ikibazo kimwe cyakwirukankanaga kirakuzana. But the more you stay in Christ Ako ariko urushaho kuba muri Kristo, and keep submitting to Him, ndetse ukarushaho kumwumvira rwose, you begin to see the other sides of your life that need Him. utangira kubona ibindi bice by'ubuzima bwawe bikeneye ko Imana ibikoraho. You begin to see the other side of your life. Utangira kubona ibindi bice by'ubuzima That bwawe. if tomorrow, if yesterday, Niba uyu munsi n'ejo and hashize somebody told you umuntu akakubwira that this is how you are, ngwe uku niko wari umeze mu you will minsi argue yashize, with that person. uri bumubwe ngo ya, You will say, no, I'm not like that. uvuge ngo ntabwo ari njyewe, You will say, no, I'm not like that. uvuge ngo ntabwo ari njyewe. But Ariko today, uyu munsi because God kuko Imana has taken you from a level, yakuvanye ku rwego, you can now see yourself. ikugeza ku rundi ushobora kwireba Say, is this how I was? ukavuga ngo usu ni njyewe wari umeze So gutya. this thing was in me, Ese ibi bintu byari bindiho and I don't know. ntabizi, Because you are submitting. kubera yuko wemera And kugandukira listen to me, Imana. let's start from here. Reka dutangirire hano. God Imana don't overstep. ntabwo ijya irenga intambwe. God come from 1 Imana iva ku rwego rumwe ijya ku rundi, to 3. ijya ku rundi, If you get to point 2 yagera ku rwego rwa kabiri and you did not submit again, ntukomeze kuyiha rwose, God wait there for you. Imana irahahagarara ikashinga You will ibirindi go. ikagutekereza, You will reach 10. ukigendera ukirukanka ukajya You ku reach rwego rwa 50. 10 rwa 50. But any day you need God, Wa munsi uyikeneye rwose you will come back to 2 ukazagaruka ku rwego rwa kabiri ukayihasanga, and begin from 2. ugatangirira kuri kabiri, Yes. And begin from that 2. ugatangirira kuri kabiri. That is why when God talk to you Niyo mpamvu iyo Imana ikuganiriza and you refuse Him, ukanga kuyumvira, any day buri munsi you need God ushakisha Imana and you come back to God, ukayigarukaho, you will hear the same word uzumva rya jambo yakubwiye cya that He gihe, told you 10 years ago. ryarindi yakubwiye imyaka 10 He ishize, will still say the same thing. izahora iri kusubiriremo, Because it is not you to change Him. kubera ko ntabwo ari wowe It uzayihindura, is Him to change you. niyo igomba kuguhindura. So Ahubwo when you submit to Him, nuyemerera ukayigandukira, He work with you. izagukoraho, He goes with you. izakorana nawe. But your disobedience to submit Ariko nutayumvira ngo uyigandukire, make God to stand in a place bizatuma Imana ihagarara ahantu ye kuhava with your life. ku buzima bwawe. Hallelujah. Haleluya, Hallelujah. haleluya. So your thought must be based on the word of God. Ibitekerezo byawe n'ibyo wibwira bigomba gushingira ku ijambo ry'Imana. Listen to me, church. Nyumva neza If torero, you want to submit to God, niba wumva kugandukira Imana by'ukuri, base your thoughts on the things of God. shingira ibitekerezo byawe ku mahame n'ibintu by'Imana. Romans chapter 1 verse 16 to 17. Abaroma igice cya mbere 16 17. Romans chapter 1, Abaroma igice cya mbere we read 16 and 17. 16 ndetse na 17. For I am not ashamed of the gospel of Christ. Erega ubutumwa bwiza ntibunkoza isoni. That is the word of God. Iryo ni ijambo ry'Imana. For it is the power of God to salvation Kuko ari imbaraga y'Imana ihesha uwizera, for everyone who believes. uwizera wese,
for the Jews first, gukizwa uhereye ku muyuda and also for the Greek. ku muyuda ukageza ku mugiriki. For in the righteousness of God is revealed from faith to faith. Kuko muri bwo ari namo gukiranuka kuva mu Mana guhishurirwa guheshwa no kwizera gukomezwa nako. As it is written, nkuko byanditswe, the just shall live by faith. ngo ukiranuka azabeshwaho no kwizera. I want you to understand Ndifuza ko musobanukirwa that there are things you are afraid of. yuko hari ibintu utinya. Listen very well. Nyumva neza. There are things you are afraid of. Hari ibintu utinya. You thought that they are sin. You thought they are sinful. Ukibwira ko ari ibyaha. So you are afraid of. Hanyuma ukabitinya. You keep yourself away from it. Ntukajye ubyegera rwose. And even when they ask you to do this, ndetse ntibajyana icyo bagusaba gukora, you said no. ukavuga ngo ya, This man has backslidden. ngo uyu muntu yaguye. Why will he ask me to do this now? Kuki ansaba gukora biriya bintu koko? When I know that this thing is bad. Kandi nzi ko ibi bintu ari bibi. You may think so. Ushobora kwibwira gutyo. That was yesterday. Ibyo hari ejo hasize. When God was bringing you up, igihe Imana yari iri kugukuza, there are things you were afraid of. hari ibintu watinyaga That rwose, today, ariko uyu munsi you are no longer afraid of those things. utagitinya. There are some places you don't hari touch. ahantu udashoboraga kujya, But today you can enter the environment. ariko aho hantu uyu munsi wahinjira Based on what you have learned and what you have heard. bishingiye ku byo wize, ibyo wumvise n'ibyo uzi. Listen to me, church. Nyumva neza torero. When I gave my life to Christ, Umunsi nahaga ubuzima bwanjye if I Kristo, see somebody smoking, iyo nabonaga umuntu anywa itabi, I don't come to that environment. ntabwo nahagarukaga. I run far away from it. Nahitaga nirukanka I nkahahunga, don't come near anybody. ndetse nta muntu That I negeraga. feel that you are not clean. Numvaga yanduye, But I begin to understand ariko ntangira as gusobanukirwa time goes on uko igihe cyarushagaho that kugenda, the more you are Christ indeed, yuko uko urushaho kugera muri Kristo rwose ibwina the more bwe, you are Christ indeed, uko urushaho kwinjira ibwina bwa Kristo, the more you become friends of sinners, nibwo urushaho kuba inshuti the y'abanyabyaha. more you come closer to sinners, Niko urushaho kwegera abanyabyaha, because you can't save them kuko ntabwo ushobora kugenda ngo without ubakurokore coming to them. utabegereye. I now understand Ubu noneho nsobanukiwe that what God neza wants me to do yuko Imana inshakaho is to be distinctive in my life, yuko umenya gutandukanya ikibi n'ikiza mu not buzima to use bwanjye, their life to judge my own life, atari ukugira ngo nkoreshe ubuzima bwo gucira urubanza ku buzima but to bwanjye, live my life ariko nkabaho ubuzima bwanjye in total submission to Him, ndushaho kumugandukira that I rwose, can obey what the church is letting me to do. hanyuma nkubaha icyo itorero rinsaba gukora, Because it is in that kuko ni muri ubwo buryo that the Christ in me Kristo uri muri njyewe will be glorified. azahabwa icyubahiro. Listen to me, church. Nyumva neza torero, Holy Ghost will help us tonight. umwuka wera ari budufashe uyu I mugoroba. want you to understand and understand deeply Ndashaka usobanukirwa kandi neza that faith grows. yuko kwizera kurakura, Faith grows. kwizera kurakura. And how does faith grow? Ni gute gukura? Faith comes by what you hear. Ukwizera kuzanwa n'ibyo The wumva, word of God you hear. ijambo ry'Imana wumva. And where does that word of God come Ese from? iryo jambo ry'Imana riva he? It comes from your intimate relationship with Him. Riva mu busabane no komatana nayo, Not you are reading like a newspaper. uko ubusoma nk'uko usoma Bibiliya, Because we read the Bible kuko dusoma Bibiliya so that we can do something. kugira ngo tugire icyo Or dukora, we read the Bible cyangwa tugasoma so that Bibiliya we can talk to somebody. kugira ngo tugire uwo But tubwira, I'm telling you, no. ariko ibyo ntabwo ari byo, That is not submission. ntabwo ari ukuganduka. Many of us carry this Bible, but you don't submit to it. Hari benshi batwara izi Bibiliya ariko batamugandukira, That is why you select pages to read. niyo mpamvu muhitamo amapaje yo If gusoma. it doesn't appeal to what you are thinking in your heart, Nibadahura n'ibyo utekereza ushaka mu mutima wawe, you jump that page. ugahita usimbuka rwa rupapuro. But any page of the Bible you jump, Ariko buri rupapuro rwa Bibiliya usimbutse, or any piece of advice you jump, cyangwa se impanuro ya Bibiliya usimbuka, God
God will also jump your life. imana nayo izasimbuka aho hantu mu buzima Because bwawe that will be waiting for you. kubera ko ibyo bizahora bigutegereje ngo ubikoreho. Holy Ghost will help me this night. imana idutabare muri uyu Because mugoroba I must say some truth. kuko ndi buvuge ukuri kumwe. Listen to me, church. nyumva neza torero, You must submit to this book you are carrying. ugomba kumvira ukagandukira iki gitabo utwara. When you submit to it, niwumvira iki gitabo it lifts you kizakuzamura to the next level. ku rundi rwego, Because your maturity in level A determines your movement to level B. kubera yuko gukura kwawe ku rwego A rwerekana uburyo uzazamuka ku rundi rwego. Praise God. imana ishimwe, Praise God. imana ishimwe. God must discipline you on level A imana igomba kugutoza ikakumvisha ku rwego rwa mbere so that you can do well and occupy in level B. kugira ngo ube wuzuye ibyangombwa kandi uzakore neza ku rwego rukurikiyeho. So it is not a class you pass. ntabwo ari amashuri wiga ugatsinda. Are you hearing me? muranyumva neza? Yes, I was in combat class. yego nari ndi muri iki I cyiciro have passed from cy'ishuri, combat class. I am now in workers. noneho nzamutse ku rwego rwa kabiri I rw'ishuri, am now in workers level. ubu ngeze ku rwego rwa So gatatu, now I am in the other level. ubu nazamutse ku rundi It's rwego. not like that. ntabwo ariko bigenda, It's not like that. siko bigenda. When God will test you, imana ikugerageza He will test you in that level. izakugerageza muri urwo rugero, Because it is not by pen writing. kubera yuko atari uko wanditse byinshi, It is by the development of your heart. ariko ni uburyo umutima wawe uzamuka ugakura. You must submit to God. ugomba kugandukira imana rero, Submit to God ukagandukira so imana that you can submit to man. kugira ngo ubashe kugandukira no kubaha When abantu. you submit to man, nubasha kubaha abantu no kubagandukira, God will be glorified. imana izahabwa icyubahiro muri wowe. Hallelujah. Haleluya, Hallelujah. haleluya. So you need one to submit to. ukeneye umuntu wo kugandukira, You need somebody to submit to. hari ukeneye In kugandukira. Proverbs chapter 3, we read 1 to 7. Let's run. reka twirukanke mu migani igice cya gatatu duhereye kuri rimwe tugere ku murongo wa karindwi. Yes, we start from verse 1. turahera ku murongo wa And I want mbere. you to see how God addresses you. ndashaka kureba uburyo imana idukoraho, See how ituganiriza cyangwa itugira inama. He said, my son, iravuga ngo mwana wanjye, do not forget my law. ntukibagirwe ibyigisho byanjye. When God is talking to you, iyo imana ikuganiriza, He addresses you the way He sees you. ikuganiriza mu buryo ikubona, You are His son. uba uri umwana wayo. Is there any witness in the house? ese hari umuntu tubyemeranyaho ibyo ngibyo? Are you a child of God? ese uri umwana w'imana? Hallelujah. Haleluya. He said, my son, aravuga ngo mwana wanjye, do not forget my law, ntujye wibagirwa, but let your heart keep my commands. ahubwo umutima wawe ukomeze amategeko Condition of the yanjye. heart. iryo ni itegeko ry'umutima. For length of days and long life and peace, they will add to you. kuko bizakungura imyaka myinshi y'ubugingo bwawe. Let not mercy and truth forsake you. imbabazi n'umurava bye kukuvaho. Bind them around your neck. ubyambare mu ijosi, Write them on the tablet of your heart. ubyandike ku nkingi z'umutima wawe. And so find favor and high esteem in the sight of God and man. nibwo uzagira umugisha n'ubwenge nyakuri No, mu verse maso 5. y'imana n'abantu. Trust umurongo wa in the gatanu. Lord with all your heart. umurongo wa gatanu, wiringire uwiteka n'umutima wawe wose, And lean not on your own understanding. we kwishingikiriza ku buhanga bwawe. Don't lean on your own understanding. ntuzigere wishingikiriza ubuhanga bwawe, Because your understanding will be determined by situations and things that are happening around you. kuko ubuhanga bwawe n'ubwenge bwawe bizagaragazwa n'ibyo unyuramo bikuzengurutse. In all your ways, acknowledge Him, mu nzira zawe zose ajya kuyobora, and He shall direct your path. akuyobora inzira unyuramo. Verse 7. umurongo wa karindwi, Do not be wise in your own eyes. ntiwishime ubwenge bwawe. Don't be wise in your own eyes. ntiwishime ubwenge bwawe.
Let God approve you. reka imana ikwemeze Let God approve you. reka imana ikwemeze Don't be wise in your own eyes. Listen to me. ntuzishime ubwenge bwawe. Why we fail in submission? Ese ni kubera iki One tutabasha problem of kuganduka? submission I've discovered Ikibazo cya mbere cyo kuganduka nabonye is that we feel we know. nuko twibwira ko tubizi neza. We thought we know it all. Turibwira ngo tubizi neza. We are wise in our own eyes. Twirata ubwenge bwacu. God is saying, Imana iri kuvuga no. Don't be wise in your own eyes. ntuzigere wirata ubwenge bwawe. Don't think you know it all. Ntuzibeshye ngo uzi byose. Even in that your business, Ndetse no muri ibyo bintu byawe in ukora, that your career, ndetse no mu kazi kawe, don't think you know it all. ntiwibwire ngo urabizi. Are you listening to me? Muranyumva neza? Don't think you know it all. Ntuzibeshye ngo urabizi byose. Sometimes Rimwe na rimwe I see it in church. ndetse no mu rusengero ndabivuga. Say, why should I tell pastor what I want to do? Ukavuga ngo ni kuki nabwira umushumba ibyo ngiye gukora? What did he know about my business? Ese ni iki azi mu bucuruzi bwanjye? What can he tell me about my family? Ese ni iki yangeraho inama mu muryango wanjye? No. Don't do Oya, that. Don't do ntuzabikore. that. Because even if he did not go to the same school with you, Nubwo atiganye nawe mu ishuri rimwe, God can give him an idea that can take you further. Imana yamuha igitekerezo cyakugeza kure. There is a wisdom Hari ubuhanga n'ubwenge that comes from God. buva ku And Mana. I want you to note, Kandi ndashaka this kubyandika. book you are carrying Iki gitabo uri gufite is a book of wisdom ni igitabo cy'ubwenge that n'ubucurabwenge. envelope everything. Yuko mu bintu byose, That envelope everything. nimureba mu bintu byose, Understand me. unsobanukirwe neza God hano. is a God of wisdom Imana ni Imana y'ubwenge n'ubuhanga. that reveals, Isobanura not by experience. igahishura atari kubera In ubunararibonye, your work, in your endeavor, ndetse mu kazi kawe no mu byo ukora you may be experienced. ushobora kuba ufite ubunararibonye. You may be experienced. Ushobora kuba ufite inararibonye, Experience doesn't reveal tomorrow. ariko ntabwo inararibonye yawe yerekana ejo hawe hazaza. Experience tell you step by step. Ubunararibonye bwawe bukubwira urwego ku rundi. And people say Hanyuma abantu bakavuga that when you have an experience, ngo iyo umaze kugira inararibonye, when you fail in a matter, iyo utabashije kubikora neza babyibazaho, you learn more. urushaho noneho kwiga. People say Abantu bakavuga that experience is the best teacher. ngo noneho ubunararibonye niwo mwarimu mwiza. Why should they say so? Ese kubera iki babivuga? Because if I have passed here Nuko niyo nanyuze muri iyi and nzira I fall, hanyuma nkasitara I nkagwa, will now be careful nzitonda ubutaha nimanyura when next to pass here. ninongera kunyura aha In hantu. other words, Mu yandi magambo, experience ubunararibonye teach you when you have failed. bukwigishiriza mu makosa uba wakoze. Are you still there with me? Muranyumva neza? Experience will teach you Inararibonye after rizakwigisha you have failed. nyuma y'uko wamaze gukora amakosa runaka. Then, if that is how Niba ari byo biko bimeze rero, experience teach somebody, niba inararibonye I yigisha stand umuntu, here to tell you mpagaze hano nkubwira that experience is not the best teacher. ntabwo ari we mwarimu mwiza inararibonye. Because Kubera a yuko teacher should teach you umwe mwarimu agomba before he kukwigisha set exam for you. mbere yuko agushyiriraho ikizami. Not setting an exam Ntabwo agomba kubanza kuguha And you ikizami fail hanyuma ugatsindwa before he teach you. mbere yuko akwigisha. Experience can make your tomorrow. Ntabwo ubunararibonye Come on, bwawe church, I want bwagaragaza you to ejo flow hawe with me. hazaza. Experience can make your tomorrow. Ntabwo bwagukorera ejo hawe hazaza. Experience rather bring a dent to your tomorrow. Ni ukuvuga ngo ubunararibonye bwawe bugufasha If you kugera kuri depend ejo on hawe hazaza. experience, Nushingiye kuri You will inararibonye always be afraid of your tomorrow. uzahora ufite ubwoba bw'ejo But hazaza. if you depend on the counsel of God, Ariko nushingiye ku mpanuro z'Imana, you will know that my tomorrow will be better than my uzaba today. uzi neza ngo ejo hanjye hazaza harashinganye. If you can understand this truth, Uramutse usobanukiwe uku kuri, you will always seek uzahora ushakisha advice and submit to
uzahora ushakisha imana kugira ngo The ikugire God that inama knows your tomorrow. kubera ko azi neza ejo hawe hazaza. Today may have been a failure. Uyu munsi ushobora kuba waratsinzwe, But the word of God says ariko ijambo ry'Imana riravuga your tomorrow ngo ejo hawe will be greater harazaba heza no than kurushaho your today. kuruta uyu munsi. If there is evidence in the house, can I hear your Niba hari amen? umuntu tubyemeranya bavuga amen. It grows. Birakura. So submit to wisdom. Ugomba rero kumvira ubumenyi n'ubuhanga. Submit yourself to God. Ugomba kugandukira Imana. Submit yourself to church leaders. Ugomba kugandukira no kumvira abakozi b'Imana. Because this is where you will be regenerated. Kuko ngo niho uzasubizwamo imbaraga. One idea will come. Igitekerezo kimwe And kizaza. listen to me. Nyumva We are neza. living in a world of competition. Turi mu isi y'isiganwa. The thing you think you can do, another person is also thinking to do. Ibyo wibwira ko wakora hari undi muntu nawe utekereza kubikora ndetse neza kurushaho. But God will always find a way for his children. Ariko Imana izahora ishakira uburyo abana bayo. Are you listening to me? Muranyumva neza. God will always find a way for his children. Imana ihora icira inzira abana bayo. So God knows your competitor. Imana izi abaguhiga. Are you listening to me? God Muranyumva. knows your competitor. Imana izi abaguhiga. And God knows how to deflate the tire of your competitor. Kandi Imana izi uburyo bwo guhiga abaguhiga. So that by the time you come, Kugira ngo mu gihe uzaba you will uje take the first position uzahagarara uri uwa mbere. and your competitor will come after you. Hanyuma bakaguhize bazi inyuma yawe. I'm telling you the truth. Uku ni ukuri mbabwira. I once attended an interview, Rimwe nagiye kubazwa. and this was how I got the job. Uku niko mbwa buryo nabonye akazi. This was how I got the job. Ubwo nibwo buryo nabonyemo I akazi. prepared early in the morning, Nariteguye mu and gitondo. I went to morning prayer Hanyuma njya mu makesha ya mu because that gitondo. was my habit. Kuko niko nari nsanzwe I went to menyereye. morning prayer, Ndagenda njya mu makesha. and immediate after morning prayer, Hanyuma niba ture muri I nivayo. went straight to the company. Mpita ngenda njya kubazwa kubera akazi. Many people applied. Hari abantu benshi bari basabye ako Little did kazi. I know, Ariko I didn't know ntabwo nari mbizi that the director has instructed the gate man ko umuyobozi yari yategetse umuntu uri ku muryango that any first person that come, yuko umuntu wa mbere uri buhagere open the gate for him amufungurire and let him enter. wamureka And you yinjire close the gate. hanyuma afunge noneho umuryango. We will start the interview by 10 a.m. Turatangira kubaza saa yine. And I came there very early. Hanyuma amagera hakiri I kare. was earlier than the director. Narahatanze ndetse n'umuyobozi So when w'ikigo. he came Igihe and he yaje saw me behind gate, abona mpagaze inyuma. he said, "Are you for the interview?" Aravanguje kubarizwa akazi. I said, "Yes, sir." Ndavuga ngo nibyo He said, muyobozi. "Enter the car." Aravuga ngo injira mu I entered the modoka. car. He drove in. Turinjirana. You have entered the car of the director Wamaze kwinjira mu modoka y'umuyobozi that is going to interview you. ugiye kukubaza. Are you understanding me? Ese ibyo murabyumva? So when it was time for interview, Igihe cyo kubazwa kigeze, he held my hand, araza mfata akaboko neza brought me cyane, to the board, aranjyana aho ngomba kubarizwa. and said, "Please consider this first." Aravuga ngo mubaze uyu nguyu bwa mbere. That was all. Niho byarangiriye aho ngaho. That was all. Aho niho The byarangiriye. same qualification I have is what they have. Nari mfite inararibonye nk'ubwo My bafite. certificate is the same. Ndetse impamyabushobozi zanjye ni Everything nk'izo bari I bafite. have, they have. Twari dufite ibyo bafite. So what will be the difference? Ariko itandukaniro ryari irihe? I didn't know, Ntago nari nzi. but the Holy Ghost passed it. Ariko umwuka wera yarabitunganyije neza. Person that come first Aravuga ngo umuntu uri buze bwa to mbere be taken. muba ari we mufata. Now listen to me, church. Munyumve neza torero. God has many ways Imana ifite inzira ibihumbi of making way for his children. kugira ngo ishirireho inzira abana bayo. But if you don't submit to him, Ariko nutayigandukira your will cannot be his will. ntabwo ubushake bwawe ari ubwayo. But if you submit to him, Ariko nuyigandukira you will think you are making mistake. uzibwira yuko uri gukosa. But that your mistake Ariko ibyo wita amakosa is his will for you. niwo bwo
ubushake bwayo kuri At wowe. the end of the day, Kandi iyo birangiye rwose you will say, I thank you, God, uzavuga ngo ndagushima Mana because I obeyed. kubera yuko nakumviye. Hallelujah. 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 Your submission to God is important. Kugandukira Imana ni iby'ingenzi. Listen, there is nothing you will bring to God's servant Nta that ki- he cannot talk to you about. nta kintu kibazo uzazanira umukozi w'Imana atakugiraho inama He n'ibishoboka. will talk to you about it. Ikintu cyose uzamubwira uzamubaza Because azakikugiraho wisdom inama. comes from God. Kubera ko ubwenge n'ubuhanga butangwa n'Imana. Hallelujah. 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 Now look at this. Reba ibi ngibi. Things you must avoid. Ibintu ugomba guhunga rwose. I call it distracts of submission. Ibintu ugomba kubuzibukira bikuvana mu kumvira Yes. Things that distract you ibintu bikurangaza ntubashe kubaha no kuganduka. from submission. Ibirangaza byo kuganduka. Number 1, Icyambere, more revelations. kugira amayerekwa menshi. Praise God. Imana ishimwe. More revelations. Amayerekwa menshi. God revealed to me. Imana yanyeretse. More revelations. Amayerekwa. I know God. Nzi Imana. He will leave you somewhere and go. Hari aho ndi bubakure n'aho ndi bubatereke. I know God. Nzi Imana. More revelations. Listen to me. Amayerekwa menshi, nyumva neza. Don't claim more than you can chew. Ntukajye usaba ibiruta ibyo wabasha gukanjakanja. Don't bite more than you can chew. Ntukajye wasamira ibiruta ibyo wabasha gukanjakanja. Take it little by little Jya ubifata buhoro buhoro so that you can submit. kugira ngo ubashe kuganduka rwose. Listen to me, church. Nyumva neza The torero. Bible told us Bibiliya yatubwiye what brought Joseph ngo icyazanye Yosefu, to become prime minister of Egypt icyatumye Yosefu aba premier ministre wa Egiputa was the dream yari inzozi that God gave to another man. Imana yahaye undi muntu. Are you hearing me? Ese muranyumva? Somebody have a dream, Hari umuntu warose, but that person does not have the revelation of the dream. ariko wa muntu warose ntiyari afite ubusobanuro n'iyerekwa ry'iri He nzozi don't ze. have the interpretation of the dream. Ntiyashobora gusobanura za nzozi, And if he has the interpretation, ndetse ntiyabasha he don't kuzisobanura, have the procedure. ntabwo afite uburyo bwo kuzigendamo. I know there are many dreamers in this church. Ndabizi ko dufite abanyenzozi benshi. Those watching on the net, there are many dreamers. Hari abantu benshi cyane bafite inzozi, On the television and radio, there are many dreamers. ndetse n'aba kuri interinete, televiziyo no But kuri it is- radiyo hari abafite It is not inzozi, enough that you dream. ariko ntibihagije kurota. That God gave you a dream Nubwo Imana yaguhaye inzozi, does not make you the man of God. ntabwo bikugira umukozi w'Imana. Church, are you still there with me? Turacyari kumwe torero? Yes, because all is not about dreaming. Kuko byose ntabwo ari inzozi. What if you have dreamed None se niba warose and you don't know the interpretation? hanyuma ukaba udasobanukiwe icyo izo And nzozi now you zivuga, know the interpretation. kandi se niba unazi But you don't know ubusobanuro how to avert it. ariko ntuzi uburyo uzabigenza, Where will it end you? ese bizarangira bite? Somebody once told me Hari umuntu wambwiye a child died in the church. ngo hari umwana wapfiriye mu rusengero. And as people were crying, Uko abantu bari bakiri kurira, this sister came to me mushiki wanjye araza with aransanga, her own eye dry, no tears, yarariraga ariko amarira ntaze. and said, God revealed to me. Aravuga ngo Imana yanyeretse ko. Pastor, I heard it, I know it. Nabyumvise I mushumba, know that it nabibonye, will happen. ndabizi ko biri bube, And I was waiting kandi nari nzi ko that biri if bube. that dream come from God, Nari ntegereje ngo menye ko izo nzozi zivuye ku Mana. let it happen. Reka rero bibe. God showed me that somebody will die. Nuko Imana yanyeretse And neza now ko the hari uri person have bupfe, died. none yapfuye. I say, complete your statement. None
Complete the statement. ndavuga ngo rangiza ibyo uvuga. Now say glory be to God. aravuga ngo icyubahiro kibi cy'Imana Say, ko how umuntu can I say yapfuye. glory be to God? ndangije ndavuga ni gute navuze ngo icyubahiro When kibi it is somebody cy'Imana that died. hari umuntu wapfuye. I say you are very wicked. ndavuga ngo uri umugome. You dream somebody died. warose umuntu apfa. You did not come to tell me. ntiwaza ngo umbwire. You sit with the dream, wicarana inzozi waiting for bad thing to happen, utegereje kugira ngo wa muntu so apfe that you will now be happy kugira ngo uze kunezerwa that you are a dreamer in the church. yuko ujya ubona inzozi You are a very zigacamo. wicked dreamer in this uri church. umugome w'umunyenzozi And muri iri if you don't sengero. submit from today, nutumvira guhera uyu you will munsi never walk again in this church. ntabwo uzongera kwinjira muri uru rusengero. Listen to me, church. nyumva neza torero. God can reveal to you by dream, imana ishobora kukwerekera mu nzozi but he talked face to face with his servant. ariko ugomba kubibwira umukozi w'imana. You are not hearing me. noneho Let me say muranyumva again. reka mbivuge. God can reveal to you in dreams, imana yakugenderera mu nzozi but the servant of the commission, ariko umukozi wayo God revealed to them imana ibaganiriza not in shadows. ntabwo ibaganiriza mu He bicu talked to us in plain terms. ibaganiriza imbona nkubona amaso ku So yandi. your own pastor rero umushumba wawe can understand your dream ashobora gusobanukirwa and inzozi zawe explain your dream ndetse akazisobanura and tell you neza how to avert this hanyuma situation ukaba umenya uburyo ukugenda muri ibyo bintu and tell you how to make meaning out of your situation. hanyuma ukabiha ubusobanuro. But if you rest upon the dream, ariko n'ubundarara kuri za nzozi remember, dream is a thing of the night. wibuke ko inzozi ari iz'ijoro. You will dream having money in the night, uzajya uhora urota mu and you will ijoro. wake up very poor. uzajya urota ubukire mu ijoro ubyuka uri Share umukene. your dream to whom you submit to. jya uganiriza iyerekwa ryawe cyangwa inzozi zawe umuntu ugandukira. Are you listening to me? muranyumva. Pharaoh had that dream. uwo mwene data yagize iyo They nzozi called Joseph for him. hanyuma imana iramubwira. He shared with Joseph. farawo yagize inzozi hanyuma azibwira yosefu. yosefu The Hebrew boy, umwana w'umuheburayo gave him the interpretation. imuha ubusobanura imana. And even in the interpretation, he was more confused. ndetse no mu gusobanura inzozi ntiyigeze avangirwa. And he said, Pharaoh, don't worry. aramubwira ngo farawo ntugire This ikibazo. is what you do. iki ni cyo ugomba He gukora. gave the procedure. amuha uburyo agomba gukemura The ikibazo. procedure was not in the dream. uburyo bwo gukemura ikibazo ntibyari mu nzozi. The procedure is what God revealed uburyo nicyo imana itanga nk'iyerekwa through his servant. binyuze mu mukozi wayo. But if you don't submit ariko nutaganduka and depend on what you think you know, hanyuma ukibwira ugahagarara ku byo wibwira kuzi, where will it end you? ese ntibizakugezayo. Hallelujah. haleluya. It happened in Daniel's case. byabayeho no mu gihe cya daniyeli. Nebuchadnezzar had dream, nebukadinezari ararota and all his magicians failed, abakonikoni be bose birabananira. and they have to call the slave boy. bagombaga kuzana umwana w'imbohe. And Nebuchadnezzar submit. hanyuma arabibona Can you arabimubwira. tell me? hamwe ati And wambwira. Daniel told him, hanyuma daniyeli aramusigurira. reveal everything. arangije amusigurira Are you listening byose. to me? muranyumva neza. If you dream in church, nuramuka nurota mu rusengero, if God speak to you in church, imana ikakuganiriza mu rusengero, if you prophesy in church, ugahanurira mu rusengero, submit your prophecy and your dream to your leader. uzazane iyerekwa ryawe ubuhanuzi bwawe n'inzozi zawe ku muyobozi Because it wawe. is your leader that know where the church is going, kubera yuko umuyobozi wawe niwe uzi aho urusengero rwerekeza. that can give the interpretation of what you have seen ashobora as at that time. gusobanura ibyo wabonye icyo gihe. Are you listening to me? muranyumva neza. Are you still listening to me? ese muranyumva neza. Daniel told Nebuchadnezzar, daniyeli abwira nebukadinezari, this dream has a timing. aravuga ngo izi nzozi zifite igihe It is not now, zashyiriweho. but it is for a time to come. ntabwo ari iz'iki gihe ariko n'iz'ibihe biza. Person that have the timing of your dream is your leader. umuntu ufite igihe inzozi zawe zashyiriweho ni umuyobozi wawe. Is your leader. ni umuyobozi This wawe. night, uyu I mugoroba encourage you. ndabasaba Don't depend on how much you think you know. ntukajya wihagararaho ngo uhagarare ku bwenge bwawe. Submit. wowe ganduka. Submit. ganduka. Praise God. imana ishimwe. Number 2. cya kabiri,
Don't depend on your societal influence. ntukajye wishingikiriza ku buryo aho utuye ku ngaruka ndetse n'impamvu aho utuye bakugiraho. This one I would like you to open with me. Let's read it. Open this with me. Acts chapter 8. Reka dusome mu byakozwe n'intumwa igice n'icy'umunani. And let's read 26. Hanyuma dusome umurongo wa 20. Don't depend on your societal influence. ntukajye wishingikiriza ku byo ahakuzengurutse hatekereza ko ari byo. Now an angel of the Lord spoke to Philip, saying, Arise and go towards the south along the road which goes down from Jerusalem to Gaza. This is desert. Bukeye marayika w'umwami Imana abwira Filipo ati haguruka ugane ikusi ugere mu nzira imanuka iva i Yerusalemu ijya i Gaza ya yindi ica mu butayu. So he arose and went, and behold, a man of Ethiopia, an eunuch of great authority under Candace, the queen of the Ethiopians, who had charge of all her treasury, and had come to Jerusalem to worship. Arahaguruka aragenda nuko haza umunyetiyopiya w'inkone umutware w'umunyabyuma w'ibintu byose bya Kandake umugabekazi w'abanyetiyopiya yari yagiye i Yerusalemu gusenga. Was returning, and sitting in his chariot he was reading Isaiah the prophet. Yasubiragayo yicaye mu igare rye asoma igitabo cy'umuhanuzi Yesaya. Then the Spirit said to Philip, Go near and overtake his chariot. Umwuka abwira Filipo ati sanga ririya gare ujyane naryo. So Philip ran to him and heard him reading the prophet Isaiah and said, Do you understand what you are reading? Filipo arirukanka yumva asoma igitabo cy'umuhanuzi Yesaya aramubaza ati ibyo usoma ibyo urabyumva? And he said, How can I? Undi ati nabibasha nte? Unless someone guide me. Ntabonye ubinsobanurira. And he asked Philip to come in and sit with him. Yinginga Filipo ngo yurire bicarane. You can read the rest after. Mushobora kwisomera hasigaye. This man Uyu muntu was rich. yari umuherwe. He was a great man. Yari umuntu ukomeye. But your greatness, ariko gukomera kwawe, your riches, ndetse n'ubutunzi bwawe cannot explain the Bible to you. ntabwo bushaka kugusobanurira Bibiliya. Are you understanding me? Ese muranyumva neza? No, it doesn't go that way. Ntabwo ariko bikora. It doesn't explain the Bible. Ntabwo kwagusobanurira Bibiliya. He has submitted to God. Yemeye kugandukira Imana. And he is reading the Bible. Ndetse asoma Bibiliya. He don't understand. Ariko ntabyumva. This man did not hide. Uyu muntu ntabwo yabihishe. Philip said, Do you understand? Filipo aramubaza ngo urabyumva ibyo usoma? He opened up. Harangije aramumenekera. Don't. Aramubwira ati ntabwo Said, mbyumva. Philip, come in. Aramubwira ati ngwino tujyane. Philip came to him. Hanyuma araza. The Bible says, and Philip explained to him. Bibiliya iravuga ngo Filipo aramusobanurira. Listen to me. Nyumva neza. It is not the riches. Ntabwo ari ubukire. It is the much you have here n'uburyo ufite ahangaha that counts. n'uburyo ahangaha. Every other thing can go. Ibintu byose byagenda. But the word of God you have ariko ijambo ry'Imana ufite will protect and sustain you for your tomorrow. rizakurinda ndetse rigukomereza ejo hazaza. Are you listening to me? Ese muranyumva? So behave like this man. Kwitwara nk'uyu muntu. Don't look at that when it comes to things of God. Ntukajye ubireba gutya iyo bije ari ibintu by'Imana. Submit to whoever God has placed in your way. Ujye wumvira uganduke buri muntu wese Imana yagushyiriyeho mu nzira Why yawe. God brought you here Kuki Imana yakuzanye hano? is because He knows your tomorrow. Nuko izi ejo hawe hazaza. And know that your solution depends on how you submit
in this place. kandi izi neza yuko ibisubizo byawe bizaterwa n'uko uzarushaho kugandukira aha Don't hantu stay here to submit somewhere else. ntukajye uguma hano ngo ujye kugandukira ahandi hantu Because it will not work that way. kuko ntabwo ariko bizagenda It is here that know you. ni ahangaha bakuzi neza So stay here guma aha rero and submit here. hanyuma ugandukire abaha Get your miracle. ubone igitangaza Get your cyawe solution. utubone ibibazo byawe Because bikemuka God has placed it here for you. kuko imana yagushyiriye ahangaha yahashyiriyeho wowe God wouldn't have sent Philip hanyuma imana yohereza filipo if there is any order. yohereza filipo nk'uko hari undi muntu This doesn't mean that men of God doesn't submit. We submit. ntabwo bivuga ngo abakozi b'imana ntabwo tuganduka turaganduka We also submit. turaganduka And that we must do. kandi tugomba kubikora buri Now, gihe number 3, don't look at economic level. reba ntukajya wita ku butunzi bwawe icya gatatu If you look at this man, he came in his chariot. iyo urebye uyu muntu yaje mu igare rye But Philip, ariko filipo we the Bible says he was transported by the Spirit. filipo we bibiri iravuga ngo yajyanywe n'umwuka You don't hear me. You may drive your Jeep. ushobora kuba utwaye imodoka yawe You nini may go with your Jeep, your big car. ushobora kuba ugendera mu modoka yawe Don't nini allow that to deceive you. ntuzatume bigushuka ibyo ngibyo You may be high up there. ushobora kuba uri uwo mu rwego rwo And what you hejuru are looking for is with that small boy down there. ariko ibyo ushakisha bifitwe n'uriya mwana w'umusore muto cyane hariya Are you listening to me? muranyumva neza When I am trekking, I am not looking on anybody. I look at myself and the God that I serve. iyo ndi hari ikintu nkeneye nshakiraho imana ntabwo hari umuntu ntumbira ahubwo ntumbira imana nanjye ubwanjye nkirebaho Because if I need a car, somebody will carry me. kuko ninshaka imodoka hari uzantwara If not, I will be transported by the Spirit. bitabaye ibyo umwuka azantwara So if you look down on somebody nuramuka usuzuguye umuntu because you are in that palace kubera yuko uri aho ngaho hakomeye and mu you nzu don't ikomeye submit, hanyuma ntuce bugufi everything can go one day ibyo bintu bishobora kuzagushiraho and umunsi the word umwe of God will still stand. ariko ijambo ry'imana rizahora rihagaze ari ukuri Don't allow that to distract you. ntuzemerere ibyo rero kugutwara With your level, ku rwego rwawe still submit uzahore and see uganduka what God will do. urebe icyo imana yakora Are you listening to me? ese muranyumva neza If you are great and you submit, niba uri umuntu ukomeye urushaho this is kuganduka the life Christ showed us. ubu nibwo buzima kristo Bible yatweretse says he left his throne, bibiri iravuga ngo yavuye ku ngoma ye humbled himself araza yicisha as bugufi a man nk'umwana w'umuntu and submitted himself hanyuma aritanga to the rwose death on the cross. kuwa apfa urupfu That is why rw'umusaraba today we are singing Calvary. niyo mpamvu uyu munsi duririmba kalvari Calvary didn't come by platter of gold or by statues. ntabwo kalvari yazanye kunywa no kuba ari zahabu cyangwa kubera ko bayiremye That is why many people go to Calvary and never receive from Calvary. niyo mpamvu abantu bajya i kalvari ntibakirire kalvari Because you go to Calvary with pride. kuko ujyana kalvari ukajyanayo ubwibone You bwinshi go to Calvary with your level. ukajyanayo urwego rwawe You don't know ruhambaye that the exercise of Calvary was a submission. kandi ntuzi yuko i kalvari hari hakwiriye kugira ngo uhagere wamaze guca bugufi When the creator of the cross igihe uwaremye umusaraba allow himself to be laid on the cross yemeye kujya ku musaraba by the human being he created, ndetse n'abantu akahabambwa n'abantu yaremye and they put the nail in his palm, bakamutera imisumari the Bible says he gave his life. bibiri iravuga ngo yatanze ubuzima bwe He surrendered his life ndetse yatanze ubuzima so bwe that he can take it back. kugira ngo azabuhabwe bwose So that he can take it back. kugira ngo I azabugarurirwe want to announce to you tonight ndashaka kukubwira uyu mugoroba that if you can approach Calvary niba ushaka kwegera i kalvari with humility, ukagenda uciye not bugufi looking at rwose your level, ntujyane urwego rwawe rwo hejuru God will take you to the level you never think you can imana reach. izakugeza aho utatekereza ko yakakugejeje Bible says bibiri iravuga because he did that, ngo kubera ko he yabikoze was given a name yahawe izina that is above every riri name. hejuru y'ayandi mazina That at the yose mention of that name, ndetse iryo zina every knee bow
buri ivi ryose If you rizaripfukamira. want to understand more about this, Niba ushaka kubisobanukirwa neza, be in church on Sunday. ku cyumweru tuzabe turi kumwe hano mu Be in church rusengero. on Sunday. Tuzabe turi kumwe hano ku Don't miss rusengero. service on Sunday. Ntuzigere ubura mu materaniro yo ku Because we are cyumweru. going to round up this on Sunday. Kuko ibi ngibi tuzabivugaho ku And I'm cyumweru. telling you, Kandi ndababwiza if ukuri, you have ever submitted niba warigeze and you have kuguganduka not received what God wants, ukaba utarakira icyo Imana by yagushakagaho, impartation on Sunday, ku cyumweru kubwo kurambikwaho ibiganza, God will vest it upon you. Imana izabikora. And if you are with me, shout that amen. Niba turi kumwe vuga amina. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Number 4, Icya kane, we are living in a time of God told me. tugendera mu bihe aho abantu bavuga ngo Imana yambwiye, God told me. ngo Imana yambwiye. That is the society we are living in Aho now. ubwo nibwo buzima tubamo, niwo muryango So turimo. much God told me. Abantu benshi ngo Imana yambwiye, And when I was praying, the Lord told me. Imana akavuga ngo nsenga Imana yambwiye. As I was coming, sir, God told me. Ndi kuza Imana yanganirije irambwira. Now, listen. Nyumva neza. When you come to your leader and said, sir, when I was coming, God told me, what do you want him to say again? Ese iyo uje ku muyobozi wawe ukaza ukamubwira ngo muyobozi, ngo igihe nari ndi kuza ariko Imana yambwiye, n'icyo ushaka ko akora mu by'ukuri. Hanyuma y'iryo jambo uvuze, I will say it's all right. azakubwira ngo okay, ngo nta kibazo. Please don't play with that word. Ntimukajya mukinisha iryo jambo. If not, you remain the way you are. Mutaryubaha uzaguma ukuri. Be polite. Mujye mwubaha In using God told me. mu gukoresha ijambo Imana yambwiye. I'm telling you the truth. Ibyo mbabwira ni It's ukuri. everywhere. God told me. Ahantu hose baravuga ngo Imana yambwiye. Okay. Nibyo? Or is it me that should now tell you that God did not tell you? Ese noneho wowe uje kumbwira ngo ubwo Imana yakubwiye, je mukozi w'Imana ntabwo yambwiye. If God has told you, bravo. Niba Imana yayo yakubwiye, ngo ukomeye Because amashyi. you are complete. Kubera ko uruzuye nta kindi And unyeneyeho. don't do that. Ntuzabikore. It's not the best. Ntabwo ari bwo buryo bwiza. Even when you know Ndetse n'ubwo ubizi neza that God is not talking to this my master again. yuko Imana itakiganiriza uyu mukozi wawe w'Imana. Even when you know. Ndetse n'ubwo ubizi neza. The Bible told us about Samuel. Bibiliya itubwira ibya Samweli. Samuel was in the house of God. Samweli yari ari mu nzu y'Imana. And Samuel saw. Hanyuma Samweli abona, Samuel know aramenya that this papa is not organized again. amenya yuko Imana itakishimira uwo muntu. And God spoke to Samuel. Imana iganiriza Samweli. The Bible said, God said, Samuel, Samuel. Bibiliya iravuga ngo Imana ihamagara Samweli ubugira gatatu ngo Samuel Samweli, got up and Samweli. ran to the papa Hanyuma Samweli yiruka nk'ashaka wa mugabo. and said, Papa, you called me. Aramubwira ngo dawe urampamagaye. He said, no, Amubwira ngo ntabwo nguhamagaye. go and sleep. Genda uryame. He slept again. Arongera araryama. He had the voice, Samuel, Samuel. Yumva ijwi rimuhamagara ngo Samweli, Samweli. Because God has not spoken like that to him before. Kubera ko Imana niyo yarigeze imuganiriza gutyo He may mbere. have had dreams. Yenda yagiraga inzozi. He may have had other things. Yenda yumvaga ku bundi But buryo. now God is voice calling. Ariko ijwi ry'Imana ubu ngubu rikumuhamagara. So he don't know. Ntabizi. He ran back to Papa. Asubirayo kuri wa Papa, se. you called me. Amubwira dawe urampamagaye. And Papa said, no, listen Amubwira to ngo me, ya. church. Ngo nyumva neza torero. Until you see your God in the man God has placed before you, you cannot have the revelation of the commission. Utarabona Imana mu mukozi w'Imana yagushyiriye imbere, ntabwo uzabasha kubona iyerekwa ndetse no guhabwa uwo murimo. Did you understand? Ese mwanyumvise? Let me say it again. Reka mbisubire. Until you see God Utarabasha kubona Imana in the man muri uwo mukozi wayo God has placed yagushyiriye over you, imbere kugira ngo akuyobore, you cannot get ntabwo uzigera ubona the revelation iyerekwa of that commission. y'uwo murimo ugomba gukora. I want you to understand. Ndashaka ko mubisobanukirwa neza. How? Gute? The voice you know as the voice of God should be the voice of your general overseer. Ijwi wibwira ko ari ijwi ry'Imana rishobora kuba ari ijwi ry'umutima wawe.
I'm not teaching you what I read in a book. It happened to me. ntabwo ndi kubigisha ibyo nasomye mu bitabo, ibyo ni ibyambayeho. When I am confused, iyo mvangiwe, I say, God, don't speak to me any. Use what I can hear. Let me know that it's you. ndabwira Imana nkavuga ngo Mana ntumbwire ibintu numva, mbwira ibyo numva kugira umenye ko ari wowe. God will use my general overseer. Imana izakoresha umuyobozi wanjye. And bring him in a dream to me. Imunzanire mu nzozi. And he will say, he must sit down. hanyuma mbwira ngo Emma icara hano On nkubwire. that subject you are talking. kuri bya bindi wari uri kwibazaho. This is what you should do. This is what you should do. This is what you should do. bigenze gutya na gutya na gutya na gutya. And when I got up, hanyuma nabyuka I will say, I got it. nkavuga ngo nabimenye. Since I submit to him, igihe cyose mwubaha, till today I'm talking to you, kugera uyu munsi ndi kubaganiriza, he has never failed. ntiyigeze n'umunsi What n'umwe, I hear from him like that come to pass. ntabwo yigeze n'umunsi n'umwe ibyo numvise kuri yo, iyo mbyumvise nkabigenderamo bicamo. Where did I see God? ese ni yeye nabonye Imana? If not in the man God sent. atari mu mukozi wayo yanyoherereje. Jesus said, Yesu yaravuze you have not seen the Father. ngo ntabwo murabona data, But if you have seen me, ariko niba mwambonye you have seen the Father. mwamaze kubona data. If you take me, nimunyemera you take the Father. uzaba wemeye data. Anyone that reject me, buri muntu wese you utanyemera reject the Father. aba atemeye data nawe. So the voice you hear, rero iryo jwi like the wumva voice of God, nk'ijwi ry'Imana, is the voice of your own general overseer. n'ijwi ry'umukozi w'Imana wagushyiriweho. If it work for me, niba binkorera it will work for you. nawe bizakora. Because the devil can't use my general overseer to talk to me. kubera ko ntabwo umwanzi yakoresha umuyobozi wanjye kugira ngo anganirize. That demon don't exist. ntabwo ibyo bishoboka. He can't use him ntabwo yamukoresha to deceive me. kugira ngo ambeshye. Are you listening to me? ese muri kunyumva? Telling you the truth. ibyo nkubwira ni ukuri. Submit to your general overseer. ugomba kumvira umuyobozi, And it will be your submission to God. hanyuma uko niko uzagandukira When Imana. he told Samuel, igihe yabwiraga Samweli, okay, this is God. ambwira ngo aha ngo iyo ni Imana. When you go back, nusubirayo if you call again, hanyuma ijwi rikongera kuguhamagara, don't say, here am I. ntuvuge ngo ndi hano ndahari. Say, speak, for your servant heareth. vuga Talk like that, he will speak. umubwire ngo mbwira umugaragu wawe ndakumva. numubwira gutyo ari bukubwire. And he said it. hanyuma bivuga uko babimubwiye. God appeared. hanyuma Imana iramubonekera, Began to talk. itangira kumuganiriza. And the man uwo muntu was waiting. kozi w'Imana yari When the boy ategereje. came back, umwana w'umuhungu agarutse, said, tell me what God said. arambwira ngo mbwire icyo Imana yakubwiye. He didn't mix word. ntabwo yigeze arya He indimi. know that God has spoken. yari yazi ko Imana Samuel. yavuze. Tell me what God said. arambwira ngo Samweli mbwira icyo Imana yakubwiye. And Samuel talked. hanyuma amubwira ibyo yamubwiye. Listen to me. nyumva neza. You want God to talk to you? urashaka ko Imana ikuganiriza? Church, are you still there? ese turi kumwe? Do you want God to talk to you? murashaka ko Imana ibaganiriza? I want to respond. Do you want God to talk? murashaka ko Imana ibaganiriza? Now, if you want God to talk to you, what mouth do you want him to use? ese niba ushaka ko ikuganiriza ni uwuhe munwa izakoresha? Animal, izakoresha inyamaswa kugira ngo ikuganirize, like he talked to Barak, nk'uko yaganirije Baraki ikoresheje inyamaswa. he should use animal. izakoresha inyamaswa. Okay, you want angel to fly into this hall? murashaka ko marayika azaguruka akagwa hano mukamubona? If angel pass here, all of us will pass there. marayika aramutse yinjiriye hariya twese twasohokera hariya twiruka. I'm telling you the truth. ubu ibyo mbabwira ni ukuri. What do you want? ese murashaka ko ibaganiriza See, gute? why God has not spoken to you ese kuki Imana and itarakuganiriza you are ubundi? sure is because you don't allow him use what he want to use. kandi nzi neza yuko utayemera kwa kutakoresha amagambo ishaka kukoresha. Let God talk to you. reka Imana ikuganirize. Now, if I round up here, I think I am done. nituramuka dushojereje hano ndatekereza ko twaba tugize icyo So dukora. if we conclude here, nidusoreza hano, what can we say is the problem of submission? ese twavuga ko ikibazo cyo kuganduka ari ikihe? Is ignorance. ni ubujiji. Ignorance. ubujiji. The Bible says
Bibiliya iravuga lack of knowledge, ignorance, ubujiji kutamenya brings death. kuzana urupfu no kurimbuka. Danger number 1. Ikibazo cya mbere, Lack of knowledge ubujiji no kutamenya brings death. bizana urupfu no Ignorance kurimbuka. kill. Ubujiji burica. Now listen. Nyumva neza. When a man is ignorant of his ignorance, Iyo umuntu atazi ko ari injiji, if a man is ignorant of his own ignorance, iyo udasobanukiwe neza ngo umenye ko uri injiji, if a man don't know that he don't know, utarasobanukirwa ko ntacyo uzi kwibwira ko uzi, how will you describe that man? ese uwo muntu wamusobanura ute? Wamuha irihe zina? muri wasome nyuma. When you don't submit, Iyo utagandutse, the Bible says you are like a witchcraft. Bibiliya iravuga ngo uri nk'uburozi. Uburozi. Witchcraft. Who will like to answer uburozi? Ninde uzashaka ninde uzasubiza uburozi? No, if you are in church, Niba uri mu rusengero, we now pass and say, Eric, this Eric you are seeing is uburozi. Would you like it? ese niba kuvuga ngo ibiri ubona n'uburozi uzabyemera? You won't like it. Ntago wabyemera. Then submit. Rero birakwiye ko uganduka. After check the Bible there, you see it. He said that sin of rebellion is like the sin of witchcraft. Witchcraft. Nituva hangaha musoma aho hantu haravuga ngo icyo cyahantu mara kukihana ni nk'icyaha cy'uburozi. God bless you, my brother. For rebellion is as the sin of witchcraft. Ni nko kwirara. Let me read the Bible. Don't worry. They can read it from there. It's witchcraft. Mushobora kubisoma hano, ariko kwirara ukanga kumvira Imana ni nk'uburozi. And number 3, Icya gatatu, you are like Lucifer if you don't submit. urakora uri nka Rusufero iyo utabashije kumvira Because that was what no brought kuganduka. Lucifer down from heaven. Kubera ko icyo nicyo cyagushije Rusuferi. When he rebelled, Igihe yigometse, you can read it in Isaiah chapter 14, 12 to 15. ushobora gusoma muri Yesaya 14:12-15. This night, iri joro don't allow pride to keep you where you are. ntiwemerere ubwibone bugufatira aho uri, Because the major thing kuko ikibazo gikomeye that hinders submission gituma abantu bataganduka with ignorance is pride. ndetse bakaguma mu bujiji n'ubwibone. Praise God. Imana ishimwe. This night, Iri joro I have this leading. I have a leading in me. njyewe muri njyewe ndumva All the time I've been thinking of what can we do? Can I pray for you? Yes. igihe cyose nakomeje gutekereza ndibaza se turakora iki, ese ndabasengera. But this night I will do that. Ariko iri joro ndabikora. Don't stay where you are Ntugume aho uri, in your situation. ntugume muri ubwo buzima urimo. Because until you are well, our work is not done. Kubera yuko utaragubwa neza ntabwo umurimo wacu uruzura. I understand your ignorance. Nsobanukiwe kandi nzi neza ubujiji That bwawe. it is not because of you.
kandi si ukubera wowe no It is kutabishaka, our enemy, the devil, ahubwo ni umwanzi wacu that caused us not to submit waduteje kutabasha kuganduka and keep us by'ukuri, in ignorance. hanyuma aduhereza mu But bujiji. this week, Ariko iki it cyumweru must be broken. bugomba kumenagurika In the name of mu Jesus. izina rya Yesu. So as you stand on your feet, Nk'uko uri bumaze guhaguruka rero, we will do something. hari icyo turi bukore. You will move out of where you are Uri buve aho uri, as a prophetical sign utera intambwe nk'ikimenyetso that cy'ubuhanuzi I have decided to submit. cy'uko wemeye kuganduka rwose. I will not be the way I have ever been. Ntabwo nzaguma uko narindi. I don't know the danger. I didn't know that this is the danger of submission, of not submitting. Ntabwo uzi ko ari ibibazo byo kutaganduka, ariko hari ikibazo gikomeye ku But I am kutaganduka. like a witchcraft. Ese urashaka kubaho I am nk'umurozi? like Lucifer. Ese meze nka I Rusuferi? am under pride. Ese nuzuye ubwibone From budasanzwe? today, Guhera uyu munsi I drop nciye bugufi and I move. kandi ngiye gutera intambwe. Now, to identify with this message, Kugira ngo wihuze n'ubu butumwa, I would like you to come forward. ndifuza yuko uza hano imbere. Here may not take all of us, but just make a move towards the altar. Wowe ndifuza yuko utera intambwe ukava aho uri ugatera intambwe wigira Can make imbere. a move towards the altar. Wowe tera intambwe wigira imbere. Those that are behind can make a move towards the altar. Aha ngaha ntabwo hadukwira, ariko tera intambwe And wigira identify uzi imbere. yourself with the message this night. Niba wumvise neza ubutumwa bw'uyu mugoroba, Because when you submit, kuko iyo wumviye there is an impartation. haba hariho gutangwa kw'imbaraga, There is an impartation. hari aho kurambikwaho ibiganza n'imbaraga z'Imana, Yes. It will be transferred. hanyuma ugahabwa imbaraga. Hallelujah. Haleluya. You can still move to this. Nimukomeze muze imbere, muze mwigire hano imbere, Just make that move. nimuze. No, sir, you can stay where you are. This one can move in. Muze namwe bo kuri ruriya ruhande. Let there be a move. Now, this movement you have made tonight Iyi ntambwe muteye uyu mugoroba is like stepping out ni ukuva to submit. mu byo wari urimo You have uganduka. come to identify with the grace Waje that guhura flow- n'ubuntu that flow in our leaders. butembera mu bayobozi bacu. You have come to identify with the grace Waje guhura n'ubuntu that flow in our leaders butembera mu muyobozi wacu. on this altar. Aha ngaha kuri iyi This is mazaba. why I say move. Niyo mpamvu navuze ngo tera intambwe wigira imbere. Some of you, Bamwe muri mwe from your heart, mu mitima yanyu can commit yourself beyond just this movement and put something on the altar to say, I take this chance tonight. urumva wiyemeje mu mutima wawe, urashaka gutera intambwe ukagira n'icyo utanga, ukavuga ngo ndaje kubitanga, ariko nk'ikimenyetso cyo guca bugufi ukagira ituro. Understand this truth. Reka mbabwire uku kuri mu gusobanukirwe. Until you submit to man, utemeye guca bugufi no you cannot kugandukira. submit to God. Kugandukira umuntu ntabwo uzagandukira This is Imana. how it works. Uku niko bigenda. The Pharisee are still Pharisee till today. Mbere yuko biba uko byakagombye kuba uyu munsi. Why? Kubera iki? Because they reject Christ. Abafarisayo ntabwo bigeze bahura na Kristo They kubera know his yuko background. banze They know Kristo. that he is the son of Joseph and Mary. Bakomeje kumureba nk'umwana wa Yosefu na Mariya. So they don't submit. Banga guca bugufi imbere ye. But I'm telling you the truth. Ariko kuri mbabwira nuko This grace will flow in my life. ubuntu buri gutemba ku buzima bwanjye. I submit to the leadership of this place.
numvira kandi nubaha ubuyobozi bw'aha It will hantu work for me. bizankorera. Can you pray that simple prayer? Ese ushobora gusenga isengesho ryoroshye? Sir is telling me Umuyobozi ari kumbwira that he is seeing that some of our hearts are open. imitima y'abantu ifungukiye kwakira. That if you have something you want to put on the altar, like the word is coming, you can come with it even tomorrow Niba and come wumva and drop on the altar. niba wumva umutima wawe ukubwira ko hari ituro watanga ndetse n'ejo uzarizane urirambike hano ku ruhimbi. But as we are rounding up, Ariko nk'uko turi maybe you are kugusoza, at the back, you want to do that, no chance. As we are rounding up and leaving the church, you can come and drop on the altar. turi gusoza yenda uri inyuma ntabwo ubasha kuza ngo ugere hano utange icyo Imana iri kugushyira ku mutima, ariko dutaha unyure hano ugirambike kuri uru ruhimbi. Let's pray. Reka dusenge. Just talk to God yourself. Bwira Imana wowe mu mutima wawe, Papa, I submit. ubwiye ngo dawe ndongeye Anywhere kuganduka. I have been rebellion, Ahantu hose nabaye umwigomeke, forgive me. mbabarira. I submit tonight. Nongeye kuganduka. The oil that flow on this altar, Amavuta aratemba hano ku let ruhimbi. it bring blessing to me, Reka amanure imigisha ku buzima not a bwawe, curse. ntamanure umuvumo. As I move from church today, Nk'uko ndi bube mva hano mu Daddy, rusengero, I take a new level. ndagenda nzamuka mu rundi I rwego. submit to my pastor. Nongere kumvira abashumba I banjye, submit to my apostle. nongere kumvira intumwa. I submit to him you have placed over me. Njye mwumvira umuntu wese wanciriye hejuru. Lord, I submit to this message. Dawe nongeye kumvira ubu butumwa. I surrender to this message, Lord. Nongeye kwitanya no kumva ubu butumwa. Father, help me. Dawe mfasha, Take ignorance out of my life. nkuramo ubujiji. Take ignorance out of my life. Nkuramo ubujiji dawe. Anywhere pride has operated in Ahantu me, hose ubwibone bwantwaye, my God, dawe take it from me. bukure muri njye. Deliver me, oh God. Mbohora dawe, From tonight, guhera uyu munsi set me free. umbohore. Set me free. Mbohora, Set me free. mbohora.